Hello, hi Margareta, hi everyone. Good evening for everyone. Halo, zdravo, dobroveče svima, dobroveče Roko, dobroveče Margareta. Hope everyone is happy, chappy, enjoying their time, and if not, then we have a topic for those who have some issues with their relationship. Dakle, Roko se nada da svi uživamo u svom vremenu, da smo srećni i veseli, a eto, ako u slučaju možda i nismo, on ima jednu temu odličnu koja se odnosi na odnose i veze. You know, there is a topic like it's called toxic relationships. It's not a very kind topic, but it's a very actual topic for a lot of people. Da, istina, tema ovog našeg susreta je toksične veze i možda nije baš najprijatnija, ali je definitivno nešto što se u današnjem svetu odigrava. Like 2 weeks ago, I've been to Romania in Bucharest, and I was facilitating evening workshops about toxic relationships. Pre 2 nedelje je bio u Bukureštu, u Rumuniji, i tamo je facilitirao radionicu toksične veze. And I had to like realize or recognize that like it's something real and actively happening in a lot of people's life. I onda je to radeći primetio da je to prisutno i aktivno u životima mnogih ljudi. And those people who are like deeply in such relationships or even broke up and trying to finish such relationships, they are struggling with at any point, any moment of this in their life. Znači, to se odnosi na ljude koji su u bilo kom momentu svog života se bore sa nekim svojim vezama u kojima su, a koje su toksične, ili su recimo izašli iz neke toksične veze i bore se da stanu, što kaže, na svoje noge u tom, da nekako to završe, da im bude lakše svima. So maybe you are in a toxic relationship or you just finished one, and do you have any pain or do you struggle with any part of that? I sad, možda je neko od vas u nekoj takvoj toksičnoj vezi, možda ste neku takvu vezu završili, i da li u nekom delu svega toga imate probleme i da što kaže, patnju u vezi svega toga, u nekom delu te priče. Like, you know, because the problematic part is that like there is lots of disempowerment during the relationship that makes it even harder to stay present. Postoji mnogo slučajeva u vezi kada su ljudi obeshrabreni i samim tim imaju poteškoća da ostanu prisutni. So even it makes it harder to use any tools or ask questions or make a different choice. I onda nije lako, kažemo imate alate, ali nije ih lako koristiti, jednostavno se i ne setimo. I nije lako da se setimo da imamo neki drugi izbor. Znači da sve te stvari... But I also see that like people in a relationship like easily say, if something doesn't work very well, they just say, oh, it's a toxic relationship. And maybe not all of that is toxic. Aha. A kaže, olako ljudi kažu i nešto krste da je neka toksična veza, a možda i nije, jer nije sve u toj vezi toksično. We all have an expectation that how our relationship should show up or how it should go. And if it doesn't go that way, then it's easy to point to the other partner that they are toxic. Ja. Dakle, mi imamo neka očekivanja kako veza za nas to treba da izgleda, kako smo mi nešto zamislili, a možda tako ne izgleda, i mi onda olako optužimo na drugu stranu tako da je ta osoba toksična i da do nje da ne valja. And also there are people who are really actively toxic, and they start to tell you that you are the one who is toxic. A onda kaže, s druge strane, ima onih koji stvarno jesu toksični
ljudi, kao ljudi, a onda vas prebacuju to, projektuju na vas i kažu za vas da ste vi toksični. You know, it's just like in a kindergarten. The first one who blames the other, that's the winner, and that has to be true. Onaj kaže, ko u obdaništu, kaže kad onaj koji prvi optuži, taj je pobjednik i mora da je istina na njegovoj strani, taj koji prvi optuži. First of all, are you willing to have more clarity about where are you in this whole situation? Like what happened to you? Dobro bi bilo imati, i on hoće da ima potpunu jasnoću u vezi toga gde ste vi u tome stvarno. Znači da stvarno dobijemo jasnoću gde ste vi u toj vezi takvoj. It's like a big question. Am I sane? Like, am I right? Or am I totally insane about this? Da, znači, ono kao kad počnete da sebi postavljate pitanje, sam ja poludela ili je ovo istina? Šta je od ta dva? Because in such relationships, you know, the partner is happily using all kinds of abuse and even gaslighting very powerfully. U nekim takvim odnosima i vezama partner može da koristi zlostavljanje i gaslighting, ako znamo šta je gaslighting, znači kada vas neko pravi ludim, da, znači često koristi i jedna i druga sredstva. And they also use oftentimes like the blame, shame, regret and guilt. I koriste krivicu, stid, sramotu, znači osuđivanje jednih drugih. And making you responsible for things, but they of course never responsible for the same thing, so it's never equal. Onda to nikad nije obostrano, uzajamno, uvek se prebacuje krivica na vas i odgovornost, a ta osoba recimo uopšte ne preuzima odgovornost, tako da niste na ravnim častima, znači niste nisu isti aršini za jednu i za drugu osobu. So the big question is, what would it take for you to have clarity about what is actually happening? Šta je za vas, znači to je glavno pitanje, šta je za vas potrebno da vi imate potpunu jasnoću u vezi toga šta je stvarno istina, šta je ovde, gde se šta se dešava stvarno u toj vezi? Like, is there something that you are doing wrong or something that you just cannot see clearly? That if you would see clearly, that it would change everything. Da li je to nešto stvarno gde vi grešite, gde ste vi kao odgovorni, ne da imate potpunu jasnoću, a što kada biste, promenilo bi se kada biste imali potpunu jasnoću? Or is there something about your partner? Like, what is the space that the partner is functioning from? Like, what is their hidden agenda, if there's any? I koji je prostor iz koga funkcioniše vaš partner, koja je njegova skriveni plan? Because things are never black and white, that either you are wrong or the partner is wrong. Da, jer nikad to nije crno i belo i da je samo jedan kriv, a drugi nije. Or what made you choose such a relationship? I šta je vas nateralo da takvu vezu izaberete? And everything that brings up will you destroy and uncreate. I sve što to podiže, ćemo da uništimo, da kreiramo. And then there is that question, like, what is the energy of the relationship between you? And is there anything or anyone affecting that relationship, that energy? Koja je energija između vas dvoje? I šta sve utiče na tu vašu vezu? And then there is another part again, like why is it so painful? I druga stvar, zašto je toliko bolno? Like, what are these, let's say, like, what makes you so triggered when such things happening to you? Šta vas toliko trigira, šta vas toliko pokreće kad se te stvari odigravaju? Šta vas bocne? Because when we are in a relationship, like, your body and the being picks up so many information, or it has so much awareness, and, you know,
not all about you. I kaže, kad ste u vezi, vaše telo i biće ima ogromnu, znači puno informacija i veliku svesnost, ali nije, kaže, sve, ne odnosi se sve na vas. Ne radi se samo o vama tu. And oftentimes, like whether you are in the relationship or you already broke up, or the breakup happened long time ago, but you still have these effects like pain and suffering. I kaže, bez obzira koliko traje ta veza, ili ste prekinuli pre mnogo godina, a taj bol i dalje je prisutan. So it's all about to have more clarity and as well start to work with the body and the being to get rid of or figure it out what is the source of this pain and suffering. Znači, ukapirati šta je izvor tog bola i patnje i onda to čistiti i dobiti jasnoću, što je najvažnije. And actually we have some great news because next week on Wednesday and Thursday evening, 7 p.m. Central European time, we are going to have a 2-part series about toxic relationships. Imamo odlične vesti da sledeće nedelje, 25. i 26. imamo u 2 dana, da kažem, radionicu na temu toksičnih veza sa Rokom Gunderle. And if this brought up anything for you, then first of all, will you destroy and uncreate and return back to the sender with ease and joy? Da li bi se sve što se pojavilo, moj internet me malo blokira, ali da li biste sve što se pojavilo uništili, dekreirali sa lakoćom i radošću i zabavom? And the second thing is that we are inviting everyone to please join us this 2-part series. I da vas sve pozovemo da nam se pridružite na toj dvodnevnoj tom serijalu sa temom toksičnih veza. So again, we will look into the details, I mean, to have more awareness and clarity about what's happening in that relationship and in you and in the partner. Znači, ići ćemo u detalje šta je to što se dešava u vašoj vezi sa vama i sa vašim partnerom. Znači, na toj seriji idemo u detalje. Ok, tell me. And we also look into like how you can work with your body to get figure it out, what is this pain and how can you get rid of the pain. Također, radit ćemo sa telima, tako da kapiramo šta je posredi, taj bol i patnja, i da to oslobađamo i čistimo. So there will be lots of questions, clearings and live facilitation. So bring your questions, please. Dakle, bit će facilitacije za, što kaže, za svakog ponaosob, u smislu znači dođite sa svojim pitanjima, bit će tu puno pitanja i olakšavanja za svakog pojedinačno na svoju temu. And you may think this is only for those people who have such a relationship or had it in the past, but not. How many clients do you have that require such contribution from you? Znači, mislite da je to samo za one koji imaju neku toksičnu vezu, međutim, to je sve to u stvari mnogo šire, koji doprinos to može biti vama. So in your practice, how much contribution you could be to the people around you or even family members? I koliki vi doprinos možete biti ne samo sebi, nego svima u okruženju, članovima porodice, znači da se razrešavate sa tih toksičnih veza. And each part will be around 1 or 1.5 hour on this 2-part series. Svaki put, znači u oba dela, serije će biti od 1 do 1,5 sat, u zavisnosti malo i od pitanja, znači, ali 1 do 1,5 sat će trajati svaka serija. And of course, everyone will receive the audio recordings. I naravno svi dobijamo, koji se pridružimo, audio snimak. So looking forward to meet everyone, and
What will it take to have more fun? Yes. I have a little bit difficulties with my internet, but I am following everything. So, but I have a question, if I may. Please. Yoo-hoo! So, what I perceive is that this class actually is also for people, maybe it's important to say that, for people who are not in the relationship because they are frightened of relationships. Huh? Is it? Yeah. For single people, you know? Because they had such a situation in the past. For example. Dakle, ono što sam ja pitala jeste da li je ova radionica isto namenjena pojedincima u smislu ljudima koji nisu u vezi, a koji su u stvari prepadnuti da uđu u vezu, možda zbog nekih prošlih iskustava, pa nisu u vezi. Znači, nije ovo samo za nas koji smo u nekoj vezi, nego znači za sve je otvoreno. It's open for everyone, yes? Yeah, that's it. Thank you. And also one more question. Yes. One more question. So we are speaking now mostly about partner-like relationships. Yes, like couples. And couples, yes, thank you. But it's also including like a work relationship or a family relationship. That's what I want to know. Yes, like with, I don't know, parents and colleagues, parents, brothers, sisters, friends. Da, također sam pitala da se ovo uglavnom kao nekako više odnosi na parove, jel? Na ljubavne parove. Međutim, naravno, to se odnosi ovo čišćenje veza, da tako kažem, toksičnih i na familijarne veze i na roditeljske i na kolege na poslu i tako dalje. Znači na sve odnose. Tutto completo. Yes. All relationships. All inclusive. All inclusive. Dakle, znači sve obuhvatno, tako da ljudi svakom treba. I said everyone needs it, you know, like, yeah, definitely. Tako da nekako meni, for me, it's always like working on relationship is like the biggest, the most important thing in my life, personally. Mm-hmm. Rekla sam da je meni baš važno, recimo, to rad na odnosima sa ljudima iz mog, mislim, bliskog i šireg okruženja, dragoceno. Very precious thing, actually. So, it's going to be lots of change. So, what do we choose with this? Da. Biće, kaže on, puno promjena i sad šta mi sa time biramo? Da vidimo. And, you know, any topic we bring in, any questions or anything we start to clear, it will open up a much greater space and a huge contribution to the planet. So what can we create here? Da. Znači, ne samo što ćemo da čistimo sebe i svoje živote i te bliže, nego mi u stvari tim čišćenjem oslobađamo, otvaramo ogroman prostor za čitavu planetu. I šta je tad moguće kreirati? So looking forward to meeting everyone who is willing to have this kind of an adventure and create more clarity. Dobrodošli svi koji ste voljni za ovakvu avanturu i da kreirate više jasnoće. Thank you so much. Thank you, Margareta. And next week, Thursday, we are here. Sljedeće nedelje, sreda, četvrtak, pa izvolite sve što volite. Na vezi smo, čujemo se. Roko, hvala. Thank you, Roko. Hvala, Margareta. Bye bye. Juhu. See you. Bye.